في عدد هذا الأسبوع أندريا تطلعنا على كيفية تحسين قوامنا بالعناية بمنطقة البطن. تمارين صيفية مهدئة للجسم والأعصاب عليكم باليوغا. آخر 5 متنافسات على لقب نجمة اللياقة يتحدثن عن نظامهن الغذائي. وسنقدم لكم لقطات من سهرة فيزيك TV الرمضانية، وقد حضرها عدد هام من الضيوف. أهلا وسهلا فيكم. مع التقدم في شهر الصيام، شهر رمضان الفضيل، نواصل التركيز على محوري الصحة واللياقة البدنية. أنا سوسن سعد برحب فيكم في حلقة جديدة هالأسبوع من شوفي مافي، ودايما رمضان كريم. يمثل مرض السكري واحدة من الأمراض الأكثر شيوعاً في الإمارات، ليقارب نسبة خمس السكان تقريباً. لذلك كثيراً ما نسمع ونتابع الحملات المتخصصة والموجهة سواء لمرضى السكري أنفسهم أو لعموم الناس، لتوعيتهم بأهمية مراجعة أطبائهم وإجراء الفحوصات اللازمة بشكل دوري، واتباع الإرشادات الطبية للعناية بصحتهم ورعايتها. وتأخذ هذه الإرشادات ونصائح أهمية أكثر في شهر رمضان لتوفير المعلومات الضرورية لمرضى السكري عن الطريقة المثلى للتكيف مع مستلزمات الشهر الفضيل من دون إلحاق الضرر بصحتهم، سواء سمح لهم أطباؤهم بالصيام أم لا. من أجل ذلك التقت ريتشل الدكتور حامد فاروقي مدير مركز دبي للسكري التابع لهيئة الصحة بدبي، ونقلت إليه جملة من الاستفسارات والأسئلة تتعلق بأي نوع من مرضى السكري ليس عليه أن يصوم، وأي نوع يمكنه ذلك، وأي نوع من الأنظمة الغذائية يكون على المسموح لهم بالصيام أن يتبعوها عند الإفطار والسحور. الدكتور فاروقي بيّن أنه وإن كانت غالبية مرضى السكري ترغب في الصيام، إلا أن معايير الصيام والإفطار بالنسبة لمرضى السكري واضحة. People who are well controlled with tablets only, they generally do not have any issues with fasting. However, if somebody who is uncontrolled and is taking multiple injections to, achieve some sort of decent control, they would not be the right candidates to fast. Similarly, women who are expecting are not the right candidates to fast. ولما سألته ريتشل عن مدى اختلاف المخاطر بين مرضى السكري من الصنف الأول ومرضى الصنف الثاني، أوضح الدكتور فاروقي: Generally, people with type 2 diabetes carry a lesser risk as compared to type 1 diabetics. In type 1, they are totally dependent on insulin in order to control their blood glucose levels, and because of that, a lot of them take insulin injections multiple times during the day. So with Ramadan, with fasting, that might not be possible, and therefore control might be deteriorated because of that. الدكتور فاروقي أوضح كذلك أنه يمكن لمريض السكري ولأي شخص آخر أن يجري الفحوص خلال صيام رمضان للتأكد من معدل الجلوكوز في الدم، ولكن في كل الأحوال ولحسم الشك باليقين يستحسن أن يراجع مرضى السكري طبيبهم للتأكد إما من قدرتهم على الصيام من دون ضرر مع التزود بالإرشادات المفيدة، أو من وجوب عدم الصيام بتاتا لما ينجر عنه من خطر على الصحة. أما عن نوع النظام الغذائي الذي يحسن بمرضى السكري المسموح لهم بالصيام اتباعه، فقد أوضح الدكتور فاروقي أنه نفس نظامهم في سائر الأيام، مع التأكيد على وجوب الامتناع عن المبالغة في الأكل والحرص على شرب كثير من الماء طيلة السهرة بما يقارب من 10 إلى 12 كوباً للوقاية من العطش والجفاف في النهار. أما بشأن السحور فقد أكد على وجوب عدم تفويته وأن يكون غير مثقل عليهم. وفي الأخير حصل الدكتور فاروقي كلامه في نقطتين رئيسيتين. In diabetics particularly, there are two things that are important. One, the blood sugar levels. So in terms of the fact that if you don't take enough medication, sugar levels will go up. If you take too much medication, the sugar level will go down. So that is something different about diabetics, having said what we just said. So you have to be in touch with your healthcare professional to make sure you're on the right medications. The second thing is dehydration, which obviously is, because of the weather, but also the fact that if the blood glucose levels go high, irrespective of the weather,
the sugar would need water to get out of your system. And therefore, if you get your blood sugars very high, again, irrespective of the weather, you will lose a lot of water because of the fact that glucose needs water to get out of your system. And therefore, dehydration will occur. النجمة العالمية لجمال وكمال الأجسام أندريا سترينا في عرضها بهذه الحلقة تمارين لمنطقة البطن تساعد كذلك في تحسين القوام. Strengthen your core helps to keep your back in a neutral spine position and the entire lower body, especially the knees. Here are some of my favorite abs exercises that will also benefit your knees. So let's go. So here is the side plank. Okay, I will show you again the beginner version. Just lift your hip off the floor, elbow under the shoulder, keep your body square, okay? If you're not beginning anymore, as you should not be, if you're watching us, make sure put your hand on the head and do a forward drop. Drop. You can try also raise your leg. So keep a neutral position. You should feel on the side of your abs here, the tension. It's normal at the beginning, you feel in your shoulders also, you feel everywhere, but make sure don't overload your shoulder, keep your elbow in line. Come here. Okay, you can do 15 to 25 and then change sides. The next exercise we are gonna do is I'm gonna use the bowl. I showed you this one before. Today is a little more advanced. I want to do the frontal plank with hip extension. Okay? So elbows just under the shoulder on the bar, on the bowl. Keep the body straight. Make sure the hip is in line with your body. Not like this or like this. Okay, hip in line, then raise your leg and drop. 1, 2, 3, 4. This one is more difficult. You can do from 6 to 25. It will depend how advanced are you. Next exercise I select for you, it's going to be front plank with knee cross. So go on your hands in a push-up position. If you're a beginner, you can put your elbows on the floor and you might just bring your knee to the side like this. So make sure here, again, the hip, it's very important. If you keep your hip up like that, you're not working your abs. You're putting mainly in your thighs, okay? You wanna work your abs, hip in. Don't collapse, keep nice and tight. More advanced, you stand, you can go on your hands, and then you can come. I'm doing forward, you can vary, go in, and extend the leg up. Extend the leg. This exercise will work your entire body, okay? All your core, your abdominal muscles. It will stretch your hip, those tight hips from being sitting all day. It will strengthen your butt, so it will help to put your knee also in a better alignment. I recommend this exercise
Also, if you have a baby, if you have your abdominal muscles open, okay, this is very good exercise for you. So I see you next time. Bye. إن كنتم مولعين بتمارين عالية الكثافة خارج البيت، فلا نعتقد أنها هي الحل الأمثل لأشهر الصيف. لكن إذا كنتم ترغبون في إراحة البال وتهدئة الجسم من الضغط الحراري للصيف، فنصيحتنا إليكم أن تحولوا الوجهة إلى اليوغا. حصص في الصباح الباكر على الشاطئ سيكون لها بالغ الفائدة على جسمكم وعلى نفسيتكم. وللتأكد من فوائدها، فريق فيزيك تي في حضر إحدى هذه الحصص ذات صباح في شاطئ جميرة. Shoufi thought about it could be a good idea to have a yoga at the beach since it's relaxing and you can meditate easily. It's yoga for beginners, so everyone can join us. Any beginners, intermediate, everyone can join. Even if you haven't done yoga before, you still can join and join. Fit is about being socially active. So being a very popular class here in Try and Fit, we decided to take the class outside the club onto the beach, where obviously it's 8 o'clock in the morning on a Friday. Great way to start the weekend. Not only have we done yoga on the beach, but we've done it at Safa Park before, and we've also done it on the Gugu boat here on the marina. So it's just really setting a different scene for the members, and it also opens up the event so non-members can participate as well. فاصل قصير ونعود إليكم بمزيد من التقارير عن اللياقة، ولكن كذلك لننقل إليكم أجواء السهرة الرمضانية التي أحيتها أسرة فيزيك تي في بحضور ضيوف مبجلين. مرحبا بكم من جديد في شوفي مافي. آخر 5 متنافسات على لقب نجمة اللياقة لمجلة Women's Health Middle East قد تم الإعلان عنهن وإخباركم بذلك في الإبان، وما زالت لديكم فرصة للتصويت لمن فيهن ترونها أجدر بحمل اللقب. دعونا نزورهن مرة أخرى لنعرفهن من قرب أكثر ولنتعرف عن الأطعمة التي يأكلنها. Follow a diet at all times. I try to eat smart. Living on a diet for the rest of my life doesn't feel like an ideal solution. But once I reach my goal, I just try to eat smart after that instead of being on a diet per se all the time.
I would suggest to eat 4-5 times a day, small portions, drink a lot of water, eat a lot of vegetables and fruits. Try to eat clean whole foods like quinoa, brown rice, oats, low-fat protein, lean meat, fish, yogurt. Remove saturated fats and simple carbohydrates from your diet. And instead eat healthy oils like omega-3 fish oil, flaxseed oil, walnut oil, olive oil. That's it. I would say that all is connected. So it's about having a mindset, a healthy mindset. So for me, it's going for green and brown. So if you want to eat carbs, go for brown. If you think about having a snack, go for fruits, vegetables. Think about mixed important whole foods like spirulina, chlorella, chia seeds. Add those kind of superfoods on your smoothies. Do a great breakfast to start your day. And don't stop on the weekends. Make this a lifestyle. With regards to nutrition, I'm a big fan of cycling calories throughout the week, so that if I had a strong training session, I'll allow myself to indulge in ice cream or whatever I like to eat, and then on the days where I'm not trained, I'll just be a little bit more careful on the calorie count. But it all depends on what my goal is at the time. So if I'm just wanting to eat a little bit cleaner, then I'll focus on that. And it's about implementing good habits at the end of the day and training my brain to let them stick to them, really, rather than just knowing what to eat right, because we all know what to eat, don't we? It's just about actually doing it. Well, my diet consists of normal food in high quantities. I like to eat a lot, and I like to eat a lot of chocolate, but for me it's more important to be able to enjoy a guilt-free chocolate every now and then instead of having very toned abs and all of that. I enjoy food too much to go on a strict diet. Let's just say that. لا تنسوا التصويت لمن تعجبكن لتكون نجمة اللياقة. للقيام بذلك زوروا الموقع الظاهر على الشاشة. وصلنا الآن إلى محطة السباق الزمن لنعرف منها ملامح برامج الأسبوع الجديد على فيزيك تيفي. مريم حرفوش ستكون برفقتكم في هذه الجولة. مرحبا. في حلقة هذا الأسبوع من برنامج The Push Girls، تيفاني توجه اهتمامها للياقة البدنية، وللتأكد من مهارتها الجديدة ستشارك في سباق ب5 كيلومترات على طريق وعرة وتحت مطر غزير. فهل ستنجح وتزيد التجربة من ثقتها بنفسها ومن منسوب التحدي لديها؟ أم إنها ستحبط؟ مايا هي الأخرى تستعد للمشاركة في سباق سباحة بعد 17 سنة من البعد الإجباري. هذا القرار سيجعلها ليس فقط تتنافس مع سباحين متمرسين، بل خصوصاً سيحيي فيها مشاعر حزينة قديمة ارتبطت بيوم إصابتها الفجئية بالشلل. فتيات الكراسي المتحركة يتقدمن هذا الأسبوع بتحديات أعلى، فتابعوهن إنهن ملهمات. It's my first swimming in 17 years and I'm competing against able-bodied swimmers. Right now, I'm just a little concerned about her physical condition. Maybe she's overdoing it a little. Let's go. Go, Mia. Turn. I feel like for Mia to compete again, she's got to get past that psychological block. I'm just scared to get in. في برنامج فات شيف نتعرف هذا الأسبوع على طاهيين يعتزمان الانضمام إلى برنامج إنقاص الوزن. ديمتري اليوناني الأصل موزع الجهود بين 3 مطاعم في بروكلين لضمان سيرها على أحسن ما يرام، لكن مع وزنه البالغ 145 كيلوغرام تصبح مهمته شاقة للغاية، فكان لا يجد من متنفس له إلا الأكل. Being in the food business, you're around food all day long. I can have it whenever I want. It's like
being an alcoholic in a liquor store. At this point, the next bad thing I put in my mouth to eat, I like drop dead. الطاهية تشيلسي تتسارع مع شهيتها الشديدة الانفتاح ورغبتها الدائمة في الأكل سواء في العمل أو في البيت، وقد حان وقت اتخاذ القرار الحاسم لإنقاص الوزن، فهي تفوق 136 كيلوغرام. كلاهما مصممان على إنقاص 25% من وزنهما، فلمن ستكون الغلبة؟ لعزيمتهما أم لشهيتهما المفتوحة على الدوام للأكل؟ إلهام من نوع آخر بانتظاركم هذا الأسبوع مع فات شيف. Food is my addiction, so to be around something constantly that you're addicted to is so dangerous. If I'm at work, I snack constantly. أسلوب التزلج الحر على الجليد برغم كل ما فيه من مخاطر يظل عالماً مليئاً بالتشويق والحماس، وهو بذلك يشهد تطوراً دائماً في الحركات والمعدات. في حلقة هذا الأسبوع من ألتيميت راش يستعرض عدد من رموز هذا الفن أو هذه الرياضة الخطرة أساليبهم الجديدة التي قطعت مع المدرسة التقليدية في التزلج. سيبهرونكم وهم يطوعون لوحتي التزلج لحركات وقفزات هي إلى البهلوانيات أقرب. فن وجمال ومخاطرة في ألتيميت راش، فلا تفوتوها. We were making our own twin tip skis with a clamp and a heat gun, and now look at what we're doing. Cork 9, switch 7s, double cork 10. I mean, progression is happening super fast in skiing. The jump was really big. Ginormous, 100 foot to the knuckle. It was like... That's the biggest jump I've ever hit. It's a fine line between craziness and perfection. It hasn't been done before. He needs to go above 32 feet to break the world record. Really scared of quarter pipes. I'm not sure where this sport's going to be in a few years, but it's going to be pretty crazy. مواعيد السبت من برنامج الفنون القتالية المختلطة MMA All Out بانتظاركم في سهراته حلقات رمضانية جديدة مليئة بالحماس، معارك بين مقاتلين محترفين، معارك بين مقاتلين بارعين من صنف الهواة، ومعارك على حزام البطولة، كلها من سلسلة The Hard Knocks الكندية، فلا تفوتوها. فيزيك تي في إمتاع وإفادة بالليل وبالنهار كامل الأسبوع، فكونوا معنا. سررت بمرافقتكم في هذه الجولة، ألقاكم الأسبوع القادم. إليك سوسن. احتفالاً بشهر رمضان نظمت فيزيك تي في لقاءً لموظفيها دعت إليه عدداً من الشخصيات وصحفيين وممثلين لأجهزة الإعلام ووكالات إعلام وإعلان، وهذه مقتطفات من تلك السهرة. الايفنت هون مع فيزيك تي في او عائله واسره فيزيك تي في جميل جدا. التقينا باصحابنا واصدقائنا بالعمل وزملائنا والميديا، طبعا الجهات اللي بتمثل الميديا. لقاء جدا جميل بشهر فضيل وكريم، شهر رمضان. كل عام وانتم بخير، ومبسوطه كثير اني انا موجوده. فيزيك تي في مثل العادة دايما بتكون كتير حلوة وكتير، يعني كل بريزنتر هون يعني كلنا شفناهن انه فكرة كتير منيحة عشان نتلم كلنا مع بعض. احنا هنا اليوم مع فيزيك تي في وحفلة مناسبة حلوة. طبعا انا اشجع الارجنتين وكل الناس قاعد يشجع المانيا، انا بشجع الارجنتين.
طبعا لانه رح نشوف مباراه الفاينل وورلد كاب 2014 المونديال الرائع اللي امتعنا جدا، فاجأنا وخلانا نفرح ونبكي. ويعني اليوم انا رح اكون مع التانجو ارجنتين، مع اني برازيليه للاسف، بس برازيل all the way، but تانجو انا اليوم تانجو سو تانجو ارجنتينا. من جديد هذه أهم المحطات التي وقفنا عندها في حلقة اليوم. أندريا أردنا كيف نقوي منطقة البطن لتحسين قوامنا. آخر 5 متنافسات على لقب نجمة اللياقة حدثنا عن أطعمتهن المفضلة. ونقلنا إليكم مقتطفات من سهرة فيزيك TV الرمضانية. لكل تعليقاتكم واقتراحاتكم زوروا موقعنا الإلكتروني وافتحوا صفحاتنا للتواصل الاجتماعي. أنا سوسن سعد بتمنى لكم أحلى الأوقات الرمضانية ومشاهدة ممتعة لبرامج فيزيك TV.